Okay, ma'am. Good evening, ma'am. Yesterday in the online class, Zoom class, we have discussed about the problem to determine the magnetic field intensity and also the Ampere circuit law introduction. So some of the people messaged me and asked me, Madam, if it is video, it will be better for us. We haven't understood and we haven't seen the video clearly. Some of the cases. So for that purpose, again I am sending the video for those two topics. See here what the question they have asked is, they have asked to determine the magnetic field intensity at some point P2 due to the current element. Due to a current carrying conductor, a magnetic field intensity has been produced. What is the current carrying conductor? What is the current element they have given? They have given its value is 2 pi Az microampere meter at point 1. At point 1 we are having a current element of this value, and due to this value at point 2 magnetic field has been produced. So we have to determine that magnetic field intensity. The points of P1, P2 are given as 4, 0, 0 and 0, 3, 0. So we can consider this as a Cartesian coordinate system. So given points will be x, y, z, since y, z, are 0 for P1, and P2 x, y, z, y value is given, x and z are 0. We can draw a small figure for this case. So we have understood that the given system is a Cartesian coordinate system, x, y and z. So the point P1 is 4, 0, 0, that is y and z are 0, that is the point is not lying on y-axis and z-axis, it is only lying on x-axis at a point of 4. Let's suppose if this is 0, 1, 2, 3, 4, let us consider the point is lying here. So the P1 is 4, 0, 0. Okay, and where the magnetic field intensity is produced at point P2. P2 value is 0, 3, 0, that is x and z are 0. Only the coordinate is y, that is the point P2 is lying on y axis. Let the point be here, which value is given as 0, 3, 0. So at point P1, what is there? No? There is a current element 2 pi Az microampere meter. See, observe here, its value is given as ampere meter. Ampere meter means ampere units is I and meter is nothing but dl. That is the value given is I dl. So what is the value given? Ma? I dl is given as 2 pi Az. Since it is Az, the direction of dl is in Az. So this is z direction. So we can draw a current element here representing its value as 2 pi Az. So we have drawn in the z direction since it is given as 2 pi Az. So now we have to find out the magnetic field intensity at this point due to this one. So what will be the unit vector now? 1 point, 2 point. So A12. Distance vector will be R12. So we know that the formula DH or H, consider it as H, is equal to I dl cross AR by 4 pi R square. So AR, or here it is A12. So AR or A12 is equal to R12 by magnitude of R12. So what is here R12 here? Ma? Distance vector R12 అంటే ఏ పాయింట్ నుంచి ఏ పాయింట్ని తీసేయాలమ్మా. ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారో ఇంటెన్సిటీని ఆ పాయింట్ నుంచి తీస్తాం. సేమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ కనుక్కునేటప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర కనుక్కుంటామంటే దీనిలోంచి దీన్ని తీసేస్తున్నాం. సో సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ కూడా అప్లై చేయాలి. సో దీంట్లోంచి దీన్ని తీసినప్పుడు 0 - 4. సో విల్ బి గెటింగ్ 0 - 4 into AX plus next one 3 - 0. So plus 3 - 0 into AY plus 0 - 0 into X. So దీంట్లో మనకి ఏమొస్తుంది? దిస్ ఇస్ -4AX plus 3AY will be the distance vector R12. So magnitude of R12 ఏమవుతుంది? root of 4 square plus 3 square minus 4 whole square అన్న ఒకటే 4 square అన్న ఒకటే. So this will be root of
16 plus 9, that is root 25, that is nothing but 5. So R12 is minus 4ax plus 3ay, and magnitude of R12 will be 5. Now if you substitute the value, h is equal to IDL cross AR or A12 by 4 by R square. So what is the value of IDL? IDL is given as 2 by AZ. So substitute it as 2 by AZ cross, what is the value of AR? R12 by magnitude of, what is R12? Minus 4ax plus 3ay by, what is magnitude of R12? 5 divided by, again ఏముంది ఇక్కడ 4 by r square ఉంది. So 4 pi into r square is nothing but your 5 whole square. సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే 2 pi az cross minus 4ax plus 3ay by 4 pi 5 cube. సో దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఇక్కడ ఏం అప్లై చేసుకోవాలి? మనము క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అప్లై చేయాలి. వీ నో దట్ వాట్ ఈస్ ద క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మా. సో ఏఎక్స్ ఏవై ఏజెడ్ ఉంటే ఏఎక్స్ క్రాస్ ఏవై ఏజెడ్ ఇస్తుంది మా. అట్లే ఏవై క్రాస్ ఏజెడ్ ఏఎక్స్, అట్లే ఏజెడ్ క్రాస్ ఏఎక్స్ ఏవై ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏజెడ్ క్రాస్ ఏఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ వాల్యూ ఏమైపోతుందో ఏవై అవుతుంది. సో దిస్ విల్ బికమ్ 2 pi az cross ay ఏవై అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ 4ay. నెక్స్ట్ az క్రాస్ ఏవై ఉంది, az క్రాస్ ఏవై, బట్ ఇక్కడ ఏమని రాసాం మనము? ఏవై క్రాస్ ఏజెడ్ అయితే ఏఎక్స్ అయినప్పుడు ఏజెడ్ క్రాస్ ఏవై అంటే దీనికి ఆపోజిట్ అవుతుంది. అంటే అర్థమేమి? ఏజెడ్ క్రాస్ ఏవై ఏమవుతుంది? మైనస్ ఏఎక్స్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏమవుతుందో ఇప్పుడు ఇది మైనస్ 3ax బై 4 pi ఇంటూ 5 power 3. సో సింప్లిఫై చేసుకుంటే పై క్యాన్సల్, 2 1s are 2 2s are. సో విల్ బి గెటింగ్ మైనస్ 4ay మైనస్ 3ax బై 2 ఇంటూ 5 ఇంటూ 5 ఇంటూ 5. సో ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే విల్ బి గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఒకసారి ఇంకా ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోవాలి. విల్ బి గెటింగ్ సమ్ క్యాల్సియం లేదు నా దగ్గర. 5 5 25, 25 5 75. లెట్ మీ చెక్. 75 25 25 125 into 2 250.